Mtazamaji wa SYLI Classic TV, umekuwa ukifuatilia makala ya ndugu zetu ambao wanapatikana Kimara, KC Group ambalo linajihusisha na mambo ya kijamii, lakini sasa leo wamepata bahati ya kutembelewa na watu pia ambao wanajihusisha na mambo kama wanajihusisha nayo wao. So tutajaribu kuzungumza nao ni kina nani, wametoka wapi, na hapa yupo mbele yetu mmoja wa watu wao. So sir, you're warmly welcome to our media, SYLI Classic Media. You can at least tell us your name and where you come from and what have you come to do with the KC members, and we'll start from there. My name is Julian Landry. I am a teaching staff with the Coady International Institute based in Canada, and we have a partnership with TGNP. For about 5 years now we've been working with TGNP on a number of projects, and we're here with a group of practitioners and advocates from all over the world, from 7 countries, to learn a little bit about different approaches to advocacy and how to engage in particular around women's issues and women's empowerment. And TGNP is a wonderful place to learn about these things. And so what we're doing here today is meeting members of the Knowledge Center, learning about the model of the Knowledge Center, and interacting and having dialogue about what they've been able to accomplish. Not just in terms of these kinds of projects here, but also in terms of advocating for the rights of women and girls and other groups in Saranga in this case. Nice one. You have been you have communicated with the KC group, and you have learned how they deal with their problems in the society, children. So what have you picked from Tanzania? What I've picked is just the power that resides in, well, mostly we've talked to a group of women I think today, but we know that there are men and other people involved as well in the KCs, but the transformation that they have attested to from participating in the different activities and the processes. We heard from some of the women how before they entered into the KC and participated, that they didn't feel confident speaking up, let alone participating and trying to advocate for their rights. And now we see from the model and from their engagement that not only does it work to do that, but it works to achieve real change and see concrete results on the ground, quite literally. Very good, very good. You have been in different countries. I want you to tell us at least how people define Tanzania in terms of children, women's. How do they schools, something like that? So, I mean, I think we all come from very diverse contexts, and every country that's represented here would have their own sets of issues, and I think a lot of the issues that we've talked about today in terms of what the KC in Saranga is trying to address are issues that we face in many countries, in all the countries represented, including my own. So I think we have lots of points in common. Now, of course, the details of how that plays out, it varies from one country to the next. And what's nice about this is that we have the opportunity to exchange with members of TGNP, with members of the KC themselves, and to understand how it's actually playing out, what has worked, what have been the challenges here to make change around those issues and to secure better livelihoods and better situations for women and girls. Thank you very much. Anything that you want to say, maybe I haven't asked you? I just thank you. Thank you. I think we recognize that this is a wonderful opportunity for sharing and for really witnessing a model that seems to be effective and seems to be working and achieving meaningful change in Saranga. Thank you, and karibu Tanzania. Asante. Mwanafamilia wa SYLI Classic TV, kama nilivyokuambia, tunaendelea na mahojiano na baadhi ya watu ambao wamekuja kutembelea kikundi hichi cha KC mitaa ya Kimara, na hapa tuko na mama, atajitambulisha pia, lakini atatufahamisha katokea wapi. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Ridia Nyambura na nimetoka Kenya, kutoka shirika linaitwa Citizens Network, na leo nimefurahi sana kuwa kwa hiki kituo
Tumejifunza mambo mengi, jinsi wanavyohusisha serikali za mitaa na mikoa ili waweze kupeleka malalamishi yao pengine kwa health, education, vitu kama hizo. Na leo hii nimekuja nikapata kuna pia aina ya vegetables ambazo kama kwetu Kenya hatuna, na ndivyo leo hii nimebeba mbegu kama unavyoona, kwa sababu mbegu kama hizi hatuko nazo huko, na nimefurahi sana kuona wakulima hapa wanageuza site kama hii ya dump site waiweke ikuwe shamba, na wako na diversity ya vitu mingi, wanakuza aina ya vyakula mingi. Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa kuwa hapa na nimejifunza mengi zaidi. Pengine tunaweza ukashare kidogo ambacho umekipata kutoka kwa KC Group, kwa sababu umetembea, najua umetembea nchi nyingi na uko hapa Tanzania leo. Tuambie kidogo utofauti wa jinsi wanavyosolve au matatizo yao na watu wengine. Nimefurahi sana kuona venye wao huwa wanashirikisha serikali na watu wa community, kwa sababu kama kule kwetu utapata jamii nyingi hatuhusishi pengine serikali, ama hakuna huo mpangilio wa umoja na serikali na watu wa community. Kwa hivyo hapa nimeona at least kuna utofauti, serikali na jamii wote wanashirikishana pamoja. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.